Vegan, Kingdom of God at hand. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Ja, zum einen natürlich war es erstmal, dass ich seit 2018 keine Schilddrüsenmedikamente mehr nehmen muss. My Vegan Journey, Luisa, Taking Back Control of Your Health, Part 1 of 2. Continue watching to find out more. My Vegan Journey is a series of shows featuring ordinary people making extraordinary changes in their lives by switching to a cruelty-free diet. People from all walks of life, countries, and backgrounds are coming to the realization that a plant-based diet is the only viable answer to most of the major challenges we face today, including environmental degradation, species extinction, and the emergence of zoonotic diseases like COVID-19. Their inspirational real-life stories show us that every one of us has the power to help create a heaven on earth for ourselves, those we love, and for the world through a simple dietary choice. Hi, you alright? Means how are you in Papuan, a language spoken and confined to the mainland of Bougainville, which is part of Papua New Guinea. I'm Sam. The grateful people of Bougainville send you their heartfelt love for practicing peaceful living through peaceful veganism. Welcome to the first episode of My Vegan Journey, Luisa, Taking Back Control of Your Health. Living in the 21st century has proven to be both exciting and challenging at the same time. With the fast-paced lifestyle that many are living comes the rises of numerous health hazards that people are faced with on a daily basis. This decline in our health linked to our lifestyles has led many to question not just their busy lives, but more importantly, their food choices. Join us while we visit Luisa, a 38-year-young Munich citizen who shares with us her journey of self-discovery and her life's transformation on a plant-based diet. Ich hatte sehr lange Schilddrüsenprobleme und habe auch Medikamente genommen, sehr starke Medikamente. Und daraufhin hat sich mein Körper sehr stark verändert und das wollte ich nicht mehr. Also ich wollte nicht den Aussagen der Ärzte folgen, dass ich auf lebenslang Schilddrüsenmedikamente nehmen muss. Und habe dann das Buch Heile deine Schilddrüse von Anthony Williams gelesen. Und aufgrund dessen habe ich mich dann entschieden, 2018 wirklich der veganen Lebensweise zu folgen. In his book, Anthony Williams reveals a truth that goes mostly unnoticed in the standard field of medical practice, and that is that a thyroid problem is not the ultimate reason for a person's illness. The problem is something much more pervasive and invasive in the body that's responsible for the long list of symptoms related to thyroid disease. His entirely new take on this common disease explains what the source of the problem really is, including why people suffer from inflammation and autoimmune diseases that are still a complete mystery to most medical communities. His book offers readers a 90-day thyroid rehab plan to restore a healthy and vital thyroid. This is what brought Luisa to the start of her vegan journey. It wasn't all smooth sailing though. Luisa did have some challenges in the beginning during the transition from her existing diet to going fully vegan. Ja, das war tatsächlich eine sehr schwierige Umstellung. Also zum einen war es erstmal die Frage, wie setze ich die vegane Lebensweise auch in meinem beruflichen Alltag um? Du musst wissen, ich war sehr viel unterwegs, bin sehr viel gereist, ich hatte einen 12-13-Stunden-Tag, habe wenig gekocht, also selbst gekocht, war viel in Restaurants und da war es wirklich die große Frage, wie kann ich die vegane Lebensweise in meinem beruflichen Alltag auch umsetzen. Dann die zweite Frage war auch, wie kann ich liebgewonnene Nahrungsmittel, die nicht vegan sind, ersetzen. Also zum Beispiel liebe ich Käse, liebe ich Honig, liebe ich auch Milchschokolade. Da musste ich mir dann was überlegen, wie kann ich das verändern. Und das Dritte war in der Umstellung, dass ich immer wieder Heißhungerattacken hatte. Heißhungerattacken eben auf diese liebgewonnenen, nicht veganen Lebensmittel. Despite all the challenges, Luisa went ahead with the rehab plan, and while doing so, her body gave positive feedback, especially when she finally managed to transition completely to vegan in 2019.
Ich habe dann von 2018 bis 2019, würde ich sagen, habe ich immer noch ein bisschen gestrauchelt, bin immer wieder zurückgefallen. Auch in 2019 bin ich wirklich dann umgestiegen. Ja, zum einen natürlich war es erstmal, dass ich seit 2018 keine Schilddrüsenmedikamente mehr nehmen muss. Ich werde regelmäßig kontrolliert und die Blutwerte sind wirklich sehr, sehr gut. Also das ist wirklich das Positivste, was die vegane Lebensumstellung bewirkt hat. Aber natürlich auch andere Sachen. Also ich habe gemerkt, ich bin nicht mehr so müde nach dem Essen, vor allem nach dem Mittagessen. Ich kann dann sofort weiter in den Tag gehen und weiter mit meiner Arbeit machen, ohne dass ich das Gefühl habe, dass irgendwas schwer im Magen liegt. Ich bin auch fitter und stressresistenter. This miraculous turnaround in her health provided Luisa with the confidence to continue firmly walking the healthy path of veganism, explaining that once you get over the initial adjustment to a plant-based diet lifestyle, everything becomes easy. Es ist total einfach, vegan zu leben. Und schau es dir einfach mal an und es ist nicht viel Zauberei und Hexerei dabei, sondern einfach nur ein bisschen was hier weglassen, ein bisschen was dort weglassen, ein bisschen was dazugeben und dann bist du schon vegan unterwegs. Luisa now recommends the compassionate and healthy vegan diet to all her friends. Ich würde sagen, ich habe ein sehr gemischtes Umfeld aus Vegetariern, Veganern, aber auch Flexitariern und auch Leute, die sich noch mit Fleisch ernähren, aber trotzdem, die alle eine sehr bewusste Ernährung praktizieren. Ja, ich würde sagen, wir respektieren uns gegenseitig in unserer Ernährungsweise. Und also bei Freunden mache ich so, dass ich sie dann einlade, an meiner Lebensweise teilzunehmen. Also ich veranstalte dann einen veganen Brunch oder ein veganes Abendessen. Dann koche ich was Schönes, Veganes. Und dann habe ich schon oft gehört, dass sie gesagt haben, schmeckt sehr gut. Ich habe es auch schon mal so gemacht, dass ich etwas gekocht habe, wo ich nicht gesagt habe, dass es vegan ist. Und danach habe ich gesagt, es war vegan. Und dann habe ich auch gehört, das schmeckt total lecker und das ist wirklich vegan. Ja, also es heißt nicht gleich, dass alle die vegane Lebensweise auch ansteuern, aber zumindest ist man dann kein Sonderling mehr. Every day, millions of people are switching to a plant-based diet for many reasons. Mostly, though, is to improve their health and enhance their quality of life. With so much readily available scientific studies, testimonials, recipes, and support groups at one's disposal today, compared to only a decade ago, people are now finding the plant-based diet an exciting and liberating choice. There are so many reports about how the plant-based diet can prevent and reverse chronic diseases, including obesity, type 2 diabetes, cardiovascular diseases, including hypertension and stroke, cancer, dental diseases, and osteoporosis. And with the many testimonials supporting Anthony Williams' healing vegan remedy for thyroid disease, as well as more than 80 types of autoimmune diseases, it's no wonder that Luisa's own case proved successful in showing others that by choosing a healthy plant-based diet, you really can heal yourself. So, how exactly does a vegan diet have such a magical healing power for our body? To explain simply, our cells are constantly dying and new ones are being made simultaneously. The cells in our bodies live for anywhere from a few hours to a few weeks up to many decades, depending on their specialized functions. The new healthy cells can only come from nutritious, vital organic foods grown from healthy soil, otherwise known as organic plants, but certainly not from the dead carcasses of animals, chemically fertilized plants, nor genetically modified organisms. Therefore, a healthy diet of organic fruits, vegetables, nuts, and seeds has all the healing properties we could ever need. Supreme Master Ching Hai has lovingly shared with us over the years just how beneficial the vegan diet is for our bodies and for the planet. Not to mention that by eating a plant-based diet, we live with a cruelty-free diet too, thus never causing harm to other sentient beings. When the world does go vegan, Master, how do you see this world? How do you see humans? Peace, happy, never any sickness of that again. Except the small sickness, if they are vegan right now, except the small or some inevitable consequences of the past karmic deeds that they have to endure this lifetime, we don't have any more pandemic, we don't have any more sickness. We will have forever peace between nations. Wow.
everyone will be happy, have everything to eat. All the harvest will be plentiful again. And we'll be friends with the animals. Yeah, the animals will have peace also. Yeah. All beings will have peace. We thank Supreme Master Ching Hai for sharing with us the noble action of adopting a vegan diet as the one and only solution that will turn Earth into a paradise. We also congratulate Luisa for taking back control of her health by making the switch to the vegan diet. We pray that more people will follow in her exemplary footsteps. In today's show, we continue with Munich resident Luisa as she shares with us more insights about her transition to a vegan diet. As mentioned in part 1, the key to making sure we get the right amount of healthy nutrients into our bodies is to consume organically grown plants. Luisa made sure that she did just that. Also ich versuche viele Gemüse und Obst zu mir zu nehmen und ich habe eine Bestellung, ich bestelle die Ökokiste und es gibt aber auch schon sehr viele Supermärkte, die vegane Lebensmittel verkaufen. Da bekomme ich meine Lebensmittel her. Die Ökokiste, das reguliert sich nach dem, wie groß dein Haushalt ist. Also ein Ein-Personen-Haushalt zahlt 20 € und ein Mehrpersonenhaushalt, dann geht es hoch, also auf 25 € und 30 €. Und da kannst du durchaus deinen Wochenvorrat damit regeln. Bei mir im Haushalt sind es 3. With her heightened awareness about the impact of food choices on the environment, Luisa emphasizes the importance of consuming local produce. Also ich nehme regionales Gemüse. Also erstens, ich esse das, was bei uns wächst, weil ich bin hier aufgewachsen und das ist das, wo mein Körper dran gewöhnt ist. Zweitens, all das, was importiert wird, hat schon eine ganz lange Reise hinter sich und kann auch wieder schon die Vitamine etc. verlieren. Ja? Das hat dann auch wieder was mit Umwelt zu tun. Also ich esse auch Avocados, ja, aber man sagt ja, dass jede Avocado auch die Umwelt beeinflusst. Ja? Und also deswegen sage ich, alles, was eine geringe Reisetätigkeit hinter sich hat, alles, was so nah wie möglich ist und alles, was hier aus der Nähe kommt, das ist eigentlich das, was mir gut tut. Also du kennst ja die traditionelle chinesische Medizin, du kennst die ayurvedische Medizin und die haben ja auch ihre Kräuter und manchmal schlagen die aber zum Beispiel bei uns Westeuropäern nicht an und deswegen ersetzen sie das mit unseren Gewürzen, weil zum Beispiel manche Dinge sind für Inder von der Konstitution her, sind diese Gewürze sehr, sehr gut für den Körper. Aber wir als Europäer sind es nicht gewöhnt. Ja? Und deswegen sollte man zum Beispiel diese Sachen ersetzen dann durch das, was es hier gibt und was ungefähr die gleichen Wirkstoffe hat. We asked Luisa how others feel about her now that she is part of the vegan inner circle, while some of her friends or associates haven't made the shift to veganism yet. Naja, ich würde sagen, man ist in vielen Bereichen schon noch der Sonderling, wenn man sagt, man ist Veganer. Eigentlich ist es ganz einfach, man isst keine tierischen Produkte, Punkt. Ja, aber für viele ist man dann eher Esoteriker, spirituell, vielleicht sogar ein Spinner oder man isst nur Hasenfutter. Ich denke, das sind so die Klischees, die von außen kommen. Aber wenn so ein Klischee kommen würde, dann schaue ich, dass man das irgendwie verändern kann, das Klischee. We love to see the positive and uplifting strength and energy that Luisa has for veganism. Her approach of finding a way to change the stereotype is really inspiring as more and more people, just like Luisa, are influencing their friends and family with their choice of eating plant-based. Regarding more external influence on veganism, Luisa suggests how a country's health system should also play a part. Das würde ich bevorzugen, dass unser Gesundheitssystem, also Krankenkassen, dass die eine gesunde, vegane Lebensweise unterstützen würden. When asked about the importance of having the right motivation to go vegan, Luisa had some very wise advice for those looking to make the change to a vegan lifestyle. Ich würde eine vegane Ernährung empfehlen, aber letztendlich, denke ich, muss jeder für sich selbst entscheiden, was er umsetzen will und was er für seinen Lebensweg braucht. Und jeder braucht seine eigene Motivation dafür. Und jeder muss seine Motivation auch dafür finden, denn nur so kann es klappen. Ja, man wird auch in der Umwelt
unterliegt man so vielen Verführungen auch. Da kann es nur klappen, wenn du deine innere Motivation auch hast. Und ja, warum fangen Menschen an, vegan zu leben? Also das muss jeder für sich selbst hinterfragen und dann seinen Weg einschlagen zu können und den dann auch vor allen Dingen durchziehen zu können. Also es gibt ja die unterschiedlichsten Motivationen. Meine Motivation war die Gesundheit und mein Körper. Das gibt die andere Motivation, zum Beispiel die Tierhaltung. Das kann ganz von unterschiedlicher Seite her sein, aber jeder muss seine Motivation haben, und um das dann auch durchziehen zu können, um dann auch den Weg gehen zu können. After a death toll of 3.5 million by COVID-19 worldwide, a recent study published on Nature reports that COVID-19 can produce a systemic inflammatory reaction involving extrapulmonary organs within the first 2 weeks of SARS-CoV-2 infection, and in a late post-infectious stage or even in asymptomatic patients. The severity of the immune-related inflammation ranges from completely benign, self-limiting manifestations to systemic, life-threatening syndromes depending on age, sex, and/or ethnicity. The plant-based diet is considered and confirmed for protection against severe COVID-19. The data was collected from 6 countries, and the analysis is published in the May issue of BMJ Nutrition, Prevention, and Health. Although the protection mechanism is not known yet, whether it's due to the remission of systemic inflammation, such as in Luisa and many others who adopted the plant-based diet as prescribed by the Thyroid Healing book, it is clear that the plant-based diet can safeguard one's well-being to the fullest and can even help one to take back control of one's health. Our beloved Supreme Master Ching Hai has known of the intrinsic benefits of a plant-based diet and has been sharing her infinite wisdom with us on why it's so important to go vegan for decades already. Here is one of many warnings Master has already given the world back in 2009. The diseases, global warming, and the untold effect, these are all the signs, a preview, pre-warning of our planet's future. On one hand, yes, it is alarming to see so many crises erupting one after another, from the pandemic crisis to climate change, to food shortage, water shortage, and even the financial crisis. But if we stop to remember what our religions have taught us and what our scientific observations show us, these problems are not without their causes. It's all about energy, negative or positive. Like energy attracts like energy. Like in Buddhism, we talk about karmic retribution, or in Christianity about sowing and reaping. From this viewpoint, we see that we have produced a lot of negative energy by killing billions and billions of innocent sentient lives, and killing millions of our fellow humans even, over millennia. Directly or indirectly. Directly is through war. Indirectly is through disease that we made ourselves, like with the bubonic plague, pneumonic plague, and now swine flu, bird flu, etc. In the court, murderers cannot escape penalty. How could we escape our own conscience and the collective murderous energy that is emitted and hangs in the atmosphere until it is forced to manifest again as wars, as disease, as the unstable climate, and its disastrous consequences? It is not a coincidence that the main cause of global warming is meat eating. As we can see, dear viewers, the time of retribution talked about in the Bible is upon us right now. We cannot avoid the universal law of one reaps what one sows, as it is carried out as described in the Torah with a life for a life, an eye for an eye. We sincerely pray that the earth's inhabitants realize quickly that by eating meat, dairy, eggs, and fish, they are inviting suffering into their lives through the negative energy created from the killing of billions of sentient beings, not only through poor health, but also the collective retribution from wars, natural disasters, and even the COVID-19 pandemic, all caused by the amassed
karmic energy that builds up over thousands of lifetimes. If we see the truth behind what is happening to our world and what we are creating for ourselves, we will realize that we have the power to take back control of our health, and that together we can collectively restore the health of our home planet and reverse all the negativity we have created by adopting the peaceful vegan diet. After all, nobody can save us but ourselves. Please change your diet and it will change your life. We would like to thank Luisa for sharing her inspiring journey into veganism with us. May heaven bless and protect you and your loved ones forever. Loving viewers, we thank you for your company for today's program. Coming up next is High Thinking and Simple Living, Part 1 of 5 on Between Master and Disciples, right after noteworthy news. May prosperity, harmony, and contentment be your constant companion in heaven's eternal grace. Vegan. Can't think of a better way to live. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/VEG.